This is Kamina Singson. You're watching Evening News Bulletin. Ending nearly 2 centuries of land insecurity, the Assam government has passed the Assam Fixation of Ceiling on Land Holding Amendment Bill 2025, granting land patas to nearly 3 lakh tea garden worker families for their residential quarters in labor lines. The landmark decision provides permanent land rights to tea tribe communities on the land they occupied for generations. The move converts industrial tea garden land into residential land, ensuring dignity, legal ownership, and security for thousands of families. However, to safeguard community interests, the land will remain non-transferable for 20 years. The government will begin implementing the process from December 2025. Following the announcement, tea garden workers across Assam welcomed the decision with celebrations. In many tea estates, members of the tea tribe communities marked the moment by performing Jumor, their traditional and popular folk dance, expressing joy and gratitude. Assam Labour Welfare Minister Rupesh Gowala recently visited several tea gardens in Tisukia district to interact with workers and review the ground situation in Upper Assam. Here is a report by Nakul Chandra Rabha. करीब 200 साल हो गया है अभी भारत के अलग अलग स्टेट से यहाँ आए थे चाय बागान में काम करने के लिए और ज़्यादातर लोग यहाँ फोर्सफुली माइग्रेटेड लोग हैं। तो लेकिन 200 साल से ये जो यहाँ रह रहे हैं इनका अपना घर नहीं है, अपना ज़मीन नहीं है और जब इनका रिटायरमेंट हो जाता है, जब इनको नौकरी छोड़ना पड़ता है, तब इनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। घर खाली करना पड़ता है या फिर किसी रिलेटिव का घर रहना पड़ता है। तो इस तरह का माहौल था। एक समाज जो 200 साल से अपना ज़मीन, अपना खुद का घर के लिए तरस रहा था, उसके लिए असम सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। जो सीलिंग एक्ट है उसका अमेंडमेंट करके जो चाय बागान के लोग जो लेबर कॉलोनीज हैं उसको अमेंड करके उसको सरकारी ज़मीन अभी बनाया है और सरकारी ज़मीन बनाने के बाद उसको वहाँ रह रहे जितने भी लोग हैं जो जिस तरह से रह रहा है उसको अलॉटमेंट देने का अभी काम इसी दिसंबर महीना में शुरू होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप है स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि ऐसा कहीं देश में नहीं हुआ है। जो गया 200 साल से हम लोग का आदमी ये टी गार्डन में रह के जो कंपनी से जो क्वार्टर अलॉटमेंट करता है वो क्वार्टर में रह के 200 साल प्राय 200 साल हो गया। मतलब हम लोग का 3 जनरेशन ख़त्म हो गया उसी घर में, उसी क्वार्टर में। लेकिन अभी तक वो क्वार्टर को अपना बोल के बोलने नहीं सकता है और नेम कार्ड होने के बाद में, रिटायरमेंट होने के बाद में वो घर को जो मजदूर है वो खाली करना पड़ता है। लेकिन आज ये जो आइन पास किया है सरकार ने, इससे हम लोग का बहुत बड़ा फायदा होगा कि हम लोग का जो जिसका नाम में जो क्वार्टर 2 है वो उसी का नाम में रहेगा, चाहे काल में बागान रहे या ना रहे, लेकिन उसका घर तो उसका नाम में रहेगा। ये बहुत बड़ा एक हम लोग का एक मतलब जो पुरस्कार दिया ना उसके लिए हम लोग धन्यवाद दे के भी मतलब कंप्लीट करने नहीं सकता है, लेकिन क्या हम लोग सिर्फ धन्यवाद ही दे सकते हैं। फिलहाल पहले तो हम लोग को मट्टी पट्टा नहीं दिया था ना, तब तो हम लोग को ऐसे हम लोग रह रहे थे ना हम टी गार्डन में। हेमंत विशेष शर्मा हम लोग को अभी मट्टी पट्टा वो दे रहा है, तो हम लोग को टी गार्डन में सब लोग मैंने इतना खुशी है ना कि खुशी वो लोग बयान नहीं कर पा रहे हैं ना। फिलहाल अभी तो कब से शुरू होगा हम लोग को तो अभी पता नहीं है, सिर्फ ऐसे हम लोग को बोल दिया मट्टी पट्टा का नियम तो हम लोग को ना बोल दिया है। अभी फॉर्म सम देगा, बाद में उसके बाद में फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद में हम लोग को मट्टी पट्टा का वो अपना दे देगा बोलते हैं। The Tripura Tea Development Corporation, with support from the Tea Board of India, will organize Run for Tea 2025 on December 17 with the objective of promoting Tripura tea and enhancing public participation in strengthening the state's tea industry, officials said on Monday. The event will commence at 6:30 a.m. from the premises of the Bichandra State Central Library in Agartala and is expected to attract athletes as well as citizens from various sections of society. Addressing a press conference here, TTDC Chairman Samir Ranjan Ghosh said
The initiative aims to generate awareness about the quality and expanding acceptance of Tripura tea while fostering a sense of collective support for the sector. A 3-kilometer run has been scheduled for both men and women, with over 200 participants likely to take part. Cash prizes and certificates will be awarded to winners in both categories. The first prize will carry rupees 5,000, the second rupees 3,000 and the third rupees 2,000. In addition, 10 participants will receive consolation prizes of rupees 1,000 each. An open rally will also be organized as part of the program, with nearly 2,000 people expected to participate. এবং ভারতীয় চা পর্ষদের যৌথ উদ্যোগে আমরা প্রতি বছর ত্রিপুরা রাজ্যে রান ফর টি নামে একটি অনুষ্ঠান আমরা করে থাকি। উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরার চাকে রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগণের কাছে আমাদের রাজ্যের যে চায়ের যে গুণগত মান রয়েছে সেই সম্পর্কে অবগত করা এবং তাকে কেন্দ্র করে আমাদের এই রাজ্যের যারা ক্রীড়াবিদরা রয়েছেন এবং ক্রীড়া দপ্তরের অধীন বিভিন্ন যে আমাদের স্পোর্টস স্কুল থেকে শুরু করে ক্রীড়া প্রেমীরা যারা রয়েছেন তারা যেমন অংশগ্রহণ করেন, পাশাপাশি আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে সাংবাদিক বন্ধু থেকে শুরু করে সকল স্তরের জনগণরা এতে অংশগ্রহণ করেন। এই বছর আমরা আগামী 17 ডিসেম্বর বুধবার সকাল 6:30 আমরা সেই অনুষ্ঠানটা এখান থেকে টি কর্নার যেটা বীরচন্দ্র লাইব্রেরির সামনে রয়েছে সেখান থেকে আমরা শুরু করব। সেখানে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া শ্রীমতী শান্তনা চাকমা, যিনি শিল্প এবং বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী, এছাড়া আমাদের ক্রীড়া দপ্তরের যিনি মন্ত্রী রয়েছেন শ্রদ্ধা টিঙ্কু রায়, উনি উপস্থিত থাকবেন আমাদের এই আগরতলা পৌর নিগমের মাননীয় মেয়র শ্রদ্ধা দীপক মজুমদার সহ আমাদের বিভিন্ন পিএসইউগুলির চেয়ারম্যানরা থাকবেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন অংশের জনগণ সেদিন অংশগ্রহণ করবেন। এই উপলক্ষে আমরা একটি প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রম আমরা করব এই বছর। সেখানে মেন এবং ওমেনদের জন্য 3 কিলোমিটার একটা ক্রস কান্ট্রি রেস হবে এবং আপনাদের মাধ্যমে আমরা রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষকে বার্তা দিতে চাই এই ক্রস কান্ট্রি যে রেসটা হবে সেখানে আমাদের যারা প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হবেন তাদেরকে আমরা যথাক্রমে 5,000, 3,000, 2,000 টাকা করে একটা আর্থিক পুরস্কার হিসেবে আমরা প্রদান করব এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম 10 জনকে সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবেও আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি। তো আপনাদের মাধ্যমে আমরা এই রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের কাছে বিনম্র আবেদন করব যে আমাদের এই 17 তারিখে আমাদের এই রান ফর টি যে অনুষ্ঠানটা সংগঠিত হবে তাতে সকলে যেন অংশগ্রহণ করে এবং আমরা যেটা বলেছি যে আমাদের যে প্রতিযোগিতা একটি থাকবে সেটা আমরা প্রথমেই প্রতিযোগিতার কাজটা আমরা সেরে নেব, তারপরে আমাদের রান ফর টি উপলক্ষে আগরতলা শহরে একটা নির্দিষ্ট রোডম্যাপ আমরা তৈরি করেছি, তার মধ্য দিয়ে আমাদের একটা র্যালি সংগঠিত হবে। সেই র্যালিতে মন্ত্রী, বিধায়ক থেকে শুরু করে আমাদের সকল অংশের আগরতলা শহর এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, বাগান থেকে আসা ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন, অংশগ্রহণ করবেন। Thousands of members of the Center of Indian Trade Unions, All India Kisan Sabha and All Assam Students Union staged a massive protest rally at the Lachit Ghat in Guwahati on Sunday, opposing what they describe as the BJP government's anti-worker, anti-peasant and anti-agricultural labor policies. Protesters from different parts of Assam gathered to voice their anger against the central and state governments, accusing them of pursuing anti-people policies and promoting communal politics. The demonstrators asserted that workers and farmers are the backbone of society but are being systematically deprived of their rights. The rally highlighted key demands including fair wages, social security for workers, and remunerative prices for agricultural produce.
The protesters strongly opposed the government's push for privatization, corporate-driven liberalization, and what they termed anti-people policies in the education sector. They also condemned the implementation of the 4 labor codes, alleging that these laws undermine constitutional rights and weaken job security for workers. Thousands of workers and peasants and working people gathered here only to have anger, to express their anger against BJP government rules. Now the BJP government, what they are pursuing the policies, entire policies as anti-people, anti-worker and anti-peasants even. The daily wage earner of agricultural workers are their livelihood is under danger. Now prices are going skyrocketing high, and now the people are those who are earning little more, and they cannot run their life in a proper way. So these people have come here to express their anger against these BJP government rules. In a major crackdown on drug trafficking, Tripura police on Saturday seized more than 1,960 Yaba tablets during a raid near the Rajbari railway station area in Dharmanagar subdivision of North Tripura district and arrested a woman in connection with the case. Police said the operation was carried out on the basis of specific intelligence inputs. The arrested woman was identified as Shukla Devnath. Though originally hailing from the Devipur area under Kamalasagar Assembly constituency in West Tripura, she had been residing in a rented accommodation in Chandrapur in Agartala. During the search, police recovered the contraband from a bag in her possession. Officer in charge of Dharmanagar police station, Minadi Barma, said that seized Yaba tablet had an estimated market value ranging between Rs 10 lakh and Rs 12 lakh. A case has been registered under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, and that accused has been remanded to police custody. Officials said further investigation was underway to determine whether the accused was a part of a larger interstate drug trafficking network. Police are also probing possible forward and backward linkages to identify other persons involved, they added. সিক্রেট ইনফরমেশনে আমার থানার স্টাফ এখানে আসার পর একটা সাসপেক্ট যার ইয়েতে ছিল ওনারে পাইছে, পাওয়ার পর ওনার ইয়ে থেকে একটা ব্যাগ পাওয়া গেছে। ব্যাগের মধ্যে 1960 ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া গেছে, যার বাজার মূল্য আপনার 10 থেকে 12 লাখ টাকা। মহিলাটার বাড়ি আপনার কমলাসাগর দেবীপুরের, ওনার বাড়ি শুক্লা দেবনাথ নামে, বাবার নাম দ্বিজেন্দ্র দেবনাথ। আগরতলা চন্দ্রপুর উনি ভাড়া থাকেন। কোন জায়গাতে আটক করা হয়েছে? এটা আপনার রাজবাড়ি রোডে, রেল স্টেশন যাওয়ার আগে রোডটার মধ্যে। এটা কি কোনো বাড়ি থেকে আটক করা হয়েছে? না না, রাস্তা থেকে। Tripura Chief Minister Manik Saha on Saturday expressed confidence that the Bharatiya Janata Party will win all 28 seats in the forthcoming elections to the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, asserting the public sentiment in tribal areas was firmly in favor of the ruling party. Addressing a BJP joining program here, Saha said people had rejected politics based on fear and coercion and were increasingly aligning with the BJP's development-oriented agenda. He alleged that the CPI had earlier depended on the coercive tactics to win elections and claimed that some regional parties were now following a similar path. In contrast, he said the BJP had remained consistent in its ideology and commitment to public welfare. Referring to the large turnout at the program, the Chief Minister said it reflected the growing support for the BJP in tribal areas. He described it as a clear indication that the party was heading towards victory in all 28 TT-AADC seats with elections scheduled next year. Saha also criticized the demand for adopting the Roman script for
Kokborok, stressing the need to preserve indigenous cultural identities. He further alleged that anti-social elements earlier linked to CPI-led violence had shifted to newer political outfits and reiterated the BJP's inclusive vision of Tansa for building a united and developed Tripura. এই কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের যে বিধানসভার ইলেকশন হয় সেখানে 20 থেকে তারা কিন্তু কাউন্ট করত। ওরা জানতো যে 20টা সিট আমাদের কনফার্ম, কারণ এই যে গরিব আমাদের যে এত সুন্দর যারা আমাদের জনজাতিরা আছেন তাদেরকে একটা ভোটের বাক্স বানিয়ে ওরা জানতো যে ওদের কোনো কথা আমরা ওরা শুনবে না, কিন্তু সেইভাবে তাদের থেকে 20 থেকে কিন্তু গণনা শুরু করতো বন্ধুগণ। কিন্তু আজকের আমি এখানে যে ব্যান্ডের মাধ্যমে আমি যে আওয়াজ শুনলাম, ওনাদের কিন্তু ব্যান্ড এখন বেজে গেছে বন্ধুগণ। আজকে ব্যান্ড কিন্তু বেজে গেছে। আমরা ওদের থেকে শিখেছি। এখন থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির যখনই সরকার হবে আমরাও কিন্তু 20 থেকে আগামী বিধানসভা থেকে আমরা শুরু করব। আজকের এই জনসভার মধ্যে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বন্ধুগণ, এবং আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন সেটা হবেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি আমাদের সম্মানিত আদরণীয় জেপি নাড্ডাজি, আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি, সব আশীর্বাদ আপনাদের প্রতি রয়েছে বন্ধুগণ। আমরা শান্তি চাই। শান্তি চান? শান্তি চান? বন্দুকের নল থেকে শক্তি বেরোয় ওদের। এই রাজনীতি আমরা দেখেছি। আমি এখানে যারা আছেন আমার জনজাতি ভাই বোনেরা, এত কষ্ট আপনারা সহ্য করেছেন এতদিন ধরে। আপনারা জানি এই রোদ্রের মধ্যে আপনি বসে আছেন এতদিন ধরে, আপনারা যখন কষ্ট সহ্য করছেন এই রোদ্দুর তো আপনাদের কাছে কিছুই না। আপনারা এখানে বসুন, আমাদের কথা শুনুন, আমরা কি বলতে চাই। আমরা অনেক দল দেখেছি, ছোট ছোট রাজ্য দল আমরা দেখেছি। আমাদের এখন যখন মুখ্যমন্ত্রী যায় কোনো জায়গায় কোনো সভা করতে যায়, তাদের আটকে দেওয়া যায়, বাজার বন্ধ করে দেয়, দরজা বন্ধ করে দেয়, হুমকি দেওয়া দেয়, টেলিফোনে গালিগালাজ করে। আমাদের সভাপতি যখন যায় সেখানে একই অবস্থা তদ্রূপ। বন্ধুগণ, এইভাবে চলবে না। আমি বারবার বলেছি, যেখানে আক্রমণ, যত বেশি আক্রমণ করবে তত বেশি ভারতীয় জনতা পার্টি শক্তিশালী হবে বন্ধুগণ। কেউ রুখতে পারবে না। এতদিন ধরে আমি যে কথাটা বারবার বলছি, আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমরা সব সময় ওনাকে স্মরণ করি, এবং উনি যেভাবে আমাদের বলেন, উনি যে মার্গদর্শন আমরা আমাদের দেখান, সেইভাবে কিন্তু আমরা কাজ করি বন্ধুগণ। আমরা কি দেখলাম এবার যখন এই অপারেশন সিন্দুর হলো, সেই সময় উনি কি বলেছেন যে নিউ ইন্ডিয়া বলেছেন কিনা? নিউ ইন্ডিয়া, ইট ইজ নট অল ইন্ডিয়া, নিউ ইন্ডিয়া। Tripura leader of opposition and CPI Politburo member Jitendra Chaudhary on Saturday alleged that the growing drug menace in the state was flourishing under the patronage of the ruling Bharatiya Janata Party and was being used as a political tool to destroy the future of the youth. Addressing the state conference of All India Democratic Women Association, Chaudhary claimed that the BJP knew it could not retain power through free and fair elections and was therefore encouraging anti-social elements involved in narcotics trafficking to spread fear and social decay. He alleged that the drug networks were operating openly with political backing. The CPI leader further claimed that most arrests made under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act had links to the ruling party. He alleged that 9 out of 10 accused in NDPS cases were seen associating with senior BJP leaders, including Chief Minister Manik Saha and other ministers, describing them as protested political assets. Chaudhary also cautioned the credibility of recent election outcomes, claiming they do not reflect the people's true mandate. He alleged large-scale accumulation of wealth by a small section over the past 7.5 years and accused the government of shielding criminals, asserting the public anger against the BJP was steadily mounting. মুখ্যমন্ত্রী বা বর্তমান শাসক গোষ্ঠী গণতন্ত্রের প্রতি
জাতির প্রতি তাদের যদি ভিন্নমাত্র যদি শ্রদ্ধাবোধ থাকতো, দায়বদ্ধতা থাকতো, জনজাতি মোর্চার কর্মসূচি আজকে না করে আগামীকালও তারা করতে পারতেন। আগামীকাল রবিবার বন্ধের দিন, আগরতলা শহর জ্যাম হতো না। কেন করতে হলো? আপনাদের নেত্রীরা বলেছেন, মুখ্যম কথাটা বলেছেন, আপনারা মায়েরা বোনেরা প্রতিদিন এই ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে শাসক দলের আচরণে, তাদের নির্দেশিকায়, প্রশাসনের অন্যায় আচরণে এগুলো লক্ষ্য করছেন। আপনারা গণতান্ত্রিক নারী সমিতি আজকে এখানে সমাবেশ করছেন, খুব অসুবিধার মধ্যে পড়েও আপনাদের দাবির মধ্যে কি এমন কোন দাবি আছে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনার 5 বছর মেয়াদে বাকি যে আরো 2.5 বছর আছে, এই 2.5 বছর আমাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে। আপনাদের দাবি কি এরকম কারো আছে যে আপনার মন্ত্রিসভাতে আমাদের গণতান্ত্রিক নারী সমিতির একজন প্রতিনিধিকে রাখতে হবে? আপনাদের দাবি সনদের মধ্যে এটা কি আছে? গত 7.5 বছরে আপনার প্রধানতায় ত্রিপুরাজ্যের দেবকুল্য আপনাদের সমস্ত কর্মকর্তারা লুটের যে পাহাড় তৈরি করেছে, রাস্তা ঘাট, পানীয় জল, হাসপাতাল, শিক্ষার বরাদ্দ, এগুলাকে লুট করে গণতান্ত্রিক নারী সমিতি কোথাও চেয়েছে আমাদের দেশে লুটের ভাগ দিতে হবে? গণতান্ত্রিক নারী সমিতি কি এই দাবি করেছে? গত 7.5 বছরে লক্ষ লক্ষ চাকরি ওয়াদা সত্ত্বেও আপনারা এ রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের আপনারা নানাভাবে ঠকাচ্ছেন, হয়রানি করছেন। যত সামান্য ছেলে কোটাদের 2-4টা চাকরি হয়, তার সীমাভাগ চলে যায় ওই আসামে, পশ্চিমবাংলাতে, বিহারে, উত্তরপ্রদেশে, অন্য রাজ্যের চাকরির প্রার্থী কি করে? যে চাকরি ত্রিপুরাজ্যের যারা স্থায়ী বাসিন্দা তাদেরই হওয়ার কথা। 2 people were arrested on Sunday night after a team of Silchar police during an anti-narcotic operation recovered yaba tablets from the truck they were traveling on at Rangpur area in Assam, Silchar. The truck was intercepted while coming from Champai of Mizoram bordering Myanmar and led to recovery of 90,000 yaba tablets from the secret chamber of the truck. The apprehended persons have been identified as Dalim Uddin Laskar and Abed Sultan Barbuya, both residents of the Lai constituency of Silchar district. SSP Silchar Partha Pratim Das, talking to the media on Monday evening, said that a vehicle was coming from Mizoram and was heading towards Guwahati, for which they set up a trap in various locations only to get caught later at Rangpur area of Silchar. He further added that the seized goods is worth ₹26 crore in the black market, and now further legal action has been initiated under NDPS Act to find out the forward and backward linkages. এখন রাতে আমি এটা ইনপুট পাইছিলো, ট্ৰাকৰ নাম্বাৰ হ'ল AS01FC0018। এই ট্ৰাকখনত আমি ইনপুট পাইছিলো যে মিজোৰাম চাম্পাইৰ পৰা নাৰ্কটিক কণ্ট্ৰাবেণ্ড অহা বুলি আমি খবৰ পাইছিলো। সেইমতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিভিন্ন জেগাত আমি নাকা পইণ্ট সেট কৰিছিলো। আমি ৰংপুৰ যোনটো আমাৰ পিপি আছে তাৰ ফ্ৰণ্টতে আমি গাড়ীখন আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ। ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ পিছত আমি ট্ৰাকৰ ভিতৰ চাইডে আমি দেখিলোঁ যে চিক্ৰেট চেম্বাৰ আছে। চিক্ৰেট চেম্বাৰত আমি থৰলি NDPS প্ৰচিডিউৰ মতে আমি এতিয়া চাৰ্চ কৰিলোঁ। কৰোঁতে আমি তাতে 90,000 ইয়াবা টেবলেট পাইছোঁ আৰু তাৰ মাৰ্কেট ভেলু 26 crores হয়। আৰু তাৰ লগতে আমি দুজনক আটক কৰিছোঁ, দালিমুদ্দিন লস্কৰ আৰু আবিদ চুলতান বৰভূঞা। এই দুজন ধলাইৰ বাসিন্দা হয় আৰু তেওঁলোকে যোনটো কণ্ট্ৰাবেণ্ড আছিলে এইটো গুৱাহাটী চাইডে লৈ যোৱা উদ্দেশ্য আছিল। This is all for now. Keep watching Hornbill TV.